আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা অনেক দিন পরে আমাদের স্টুডিওতে এসেছি একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রোগ্রাম নিয়ে। মূলত আমরা চেষ্টা করছি যে নতুন যে কারিকুলাম 2024-এ আমাদের স্কুলে বাস্তবায়ন হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণী, এছাড়া আপনারা জানেন এর আগেও ক্লাস 6 এবং 7-এ এটা বাস্তবায়ন হয়েছে। আর এই কারিকুলামকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা ম্যাথমেটিক্সের উপরে বেশ কিছু আলোচনা নিয়ে আমরা মাঝে মধ্যে আসবো। তো আমাদের সাথে থাকবে, সব সময় থাকার চেষ্টা করবে স্যার, আপনারা তাকে সবাই চেনেন। আর আজকে যেহেতু আমরা হঠাৎ করে চলে এসেছি, মূলত আজকে আমরা ওই ধরনের ক্লাসে যাব না, তবে আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনগুলোতে একবারে যে কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে সুন্দর আলোচনা করার জন্য। তো আজকে জাস্ট আমরা পরিচয় পর্ব পরিচয় হয়ে নেব আমরা স্যারদের সাথে, আর পাশাপাশি হয়তো কিছুটা আলোচনা থাকবে। আশা করছি আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে আপনারা থাকবেন। আর বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যে তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকো, আমাদের সাথে যদি শেয়ার করো, তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই আলোচনা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে এবং নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য এটি আশা করছি ফলপ্রসূ একটি প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে। তো আমরা শুরুতে পরিচয়টা জেনে নিই। স্যার, Assalamu alaikum. My name is Saad. My full name is Samiun Alim Saad. Today I will hopefully be teaching the subject of set theory well enough so that you can understand the basics. আমরা একটু ক্লিয়ার পরিচয় জানতে চাচ্ছি যে কোন স্কুলে পড়াশোনা করা হচ্ছে এবং কোন ক্লাসে। I read in class 5 and my school's name is Kaliganj Quality English Version School. তো ক্লাস 5-এর সাথ কিন্তু আমাদের সাথে আছে। ক্লাস 9-এর একটি ক্লাস নিয়েই আলোচনা হবে। আমরা সেটের বিষয়ে আলোচনা করব, সেট উপরে আমরা আলোচনাটা আজকে রাখবো। তো আমি একটু তার আগে কিছু আমরা দেখেছি যে এই ক্লাস 9-এর গণিতে নতুন সংযোজন হয়েছে। যদি আমি সেটা একটু প্রথমে বলি, যেমন জোড় সংখ্যা বলতে আমরা কোনগুলো জানি? আমরা সাধারণত জোড় সংখ্যা বলতে আমরা কোনগুলোকে বুঝি স্যার? আমরা সাধারণত জানি কোনটা? 0 না, 2 থেকে না, 2 2 তারপর আমরা বলি 4 8 6 8 10। এটা কিন্তু আমরা জোড় সংখ্যা, এগুলোকে আমরা কিন্তু বুঝি যে আরো আছে। বাট বর্তমান সময়ে যেটা করা হয়েছে যে এটা আগে এসএসসি লেভেল পর্যন্ত পজিটিভ সংখ্যাগুলোকেই জোড় সংখ্যা বলা হতো, অর্থাৎ 2 থেকে শুরু করে সকল পজিটিভ সংখ্যা। বাট এখন যেটা করা হয়েছে যে উচ্চতর ক্লাসের সাথে, মানে উচ্চতর লেভেলের সাথে you include the negative numbers. একসাথে যাতে করা হয়, Negative and positive numbers. And 0. Yes. 0 is an even তো number. আমরা এখন এইখানে আমরা যেহেতু বলছি যে পজিটিভ নম্বরগুলো আগে ছিল 2 4 6 8 10 কে আমরা জোড় সংখ্যা বুঝতাম। এখন কিন্তু আমরা বলবো কি 2 থাকবে, 4ও থাকবে, যেমন 6 থাকবে, 8 ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, অর্থাৎ এদিকে আছে সেম, এদিকে কি হবে -2, অর্থাৎ নেগেটিভও তো জোড় No, সংখ্যা হতে পারে, তাই না? in between these there is 0. নো, 0 is an even number. 0 is an even number. এখন আমরা এটা বলতে পারি যে সাত কিন্তু যোগ করেছে। আমরা এটাই চাচ্ছিলাম যে আসলে আমরা সবাই শেয়ার করি, মানে আমরা যে আলোচনা করব তার সাথেও তো অ্যাড হতে পারে, তাই না? আমাদের ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, সেখান থেকে আমরা শিখবো। অর্থাৎ আমাদের সাথে যখন আমাদের শিক্ষার্থীরা থাকবে, আমাদের অনেক টিচার থাকবেন, তখন কিন্তু আমরাও সংশোধিত হব। তাহলে আমরা বলছি যে 0 একটা জোড় সংখ্যা। কেন 0 জোড় সংখ্যা সেটা নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করব আগামী দিন। অবশ্যই কেন 0 জোড় সংখ্যা সেটা নিয়ে আলোচনা দাবি রাখে, অনেকে কিন্তু আমাদের কাছে কোশ্চেনটা করবে। তো আমরা এইভাবে যেতে পারি, -4 -6 -8. তো আমরা এইভাবে যেতে পারি। তো এইটাকে আমরা কিন্তু যদি সেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা আবদ্ধ করি, তাহলে এটা সেট হয়ে যায়, তাই না? তাহলে এটা কি হচ্ছে জোড় সংখ্যার সেট, যেটা কিন্তু আগে বলা হতো এটাকে কিন্তু বলা হতো জোড় সংখ্যার সেট। But somehow both of these contain the same amount of elements. Both of them contain countable infinite amount of elements. Yes. তো আমরা এখন যদি সেটে যাই, সেটে তো we have added an infinite amount of elements extra to this first set. Yet the amount of elements is still the same. It is very confusing, but the amount of elements is still the same. Yes. তো আমরা এখন তাহলে সাদের সাথে আসি, যেহেতু সাদ আলোচনা করবে আজকে সেট নিয়ে। তো আমরা সেট নিয়ে কিছু আলোচনা শুনবো এবং দেখবো। আমরা সেটা আগে বলে রাখি যে আমরা আজকে বেশি আলোচনা করব না, যেহেতু
আজকে আমাদের ওইভাবে বলে কই আসা হয়নি, অর্থাৎ আমাদের সাথে অনেকেই হয়তো যুক্ত থাকতে চাইবেন, আর সাথে সাথে অবশ্যই সবাই যুক্ত থাকতে চাইবেন, সেহেতু আমরা আগামী দিনের পূর্ণাঙ্গ ক্লাসে যাব, তারপর আমরা সেট নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি সাদের কাছে। ওকে, স্টার্ট। The definition of a set is a set is a collection of elements. For example, the set of all things on this table. There is a whiteboard, this dirty cloth, and this duster. That is a set. These three. All are element of this set. Yes. Okay. The set of what objects are on this table. If I put the marker on the table, now the marker joins this set. ওকে, But আমরা যদি বলি, এখন আমরা যদি এখানে লিখি যে এটা যদি একটা এ সেট, আমরা বড় হাতের সেট তো প্রকাশক চিহ্ন বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটারে হয়, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আমরা বলি টেবিলের উপরে যেগুলো আছে, আমরা বলছি কি একটা ডাস্টার আছে, আমি বাংলায় লিখি ডাস্টার আছে, Yes. তারপরে আমরা একটা ডার্টি ক্লথ অর্থাৎ কাপড় লিখলাম, হ্যাঁ কাপড়, yeah, that আর makes এটা sense. ছিল তাই তো, পেন ছিল, হ্যাঁ No, that whiteboard. হোয়াইট বোর্ড, হ্যাঁ বোর্ড, বিও এ আর ডি, হ্যাঁ বোর্ড। তো এইটা হচ্ছে আমাদের সেটের উপাদান। But when we But- place the marker on the table, now the marker is a part of the set. অর্থাৎ Now if আরেকটা অ্যাড হয়েছে, তাই তো আরেকটা এলিমেন্ট অ্যাড হয়েছে, তো আমরা সেটাও লিখি। এখন বলা হচ্ছে যে এখানে এগুলো ছিল আগে, তো এখন যেহেতু আমরা পেন রেখেছি তাহলে পেন অ্যাড হয়েছে। তাহলে এখন যদি আমি লিখি এখানে যে পেন, পেন যদি আমি লিখি, এই পেনটা আসলে কি এ সেটের এলিমেন্ট হবে? yes, তাহলে আমরা because it লিখব is a কিভাবে? part of the set. প্রকাশক চিহ্নটা কি হবে? It's this symbol, the epsilon symbol. এলিমেন্ট এপসিলন। Yeah, and this symbol is very, very common in set theory, in calculus, in algebra, many different things. For example, in calculus, the definition of a limit demands these two symbols. It's the Okay. epsilon, delta, you know. তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি এখন। thing. We can do this. Pen is an element of the A. set A. ওকে ফাইন। Then the definition. যদি আমি এখন লিখি যে এর ভিতরে আমরা দেখছি যে একটা, যদি এটা লিখি আমি 2, তাহলে কি হবে? 2 কি আসলে এ সেটের উপাদান হবে? Absolutely not, because this not 2, this is also not 2, this is not 2, this is not 2, which অর্থাৎ means 2 এর কোনো অস্তিত্ব এখানে নাই, তাই তো? no. তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো এটা? Well, we do the same thing, except we can clearly see this is false, so we put this over it. Okay. Very simple. But actually, there's something I want to add to the definition of a set. It is that a set cannot contain itself. For example, the set B. Let's say B equals the lowercase letter a, b, c, and the set B. So itself, it contains itself. This is not a set. This is absolutely not a set. Because, for example, let's say we have a set. This is called Russell's paradox. If you want to search this up on Google, just type that. So, let's say there is a set C. C is the set of all sets in this whole universe that do not contain themselves. So, for example, this set, this was the A set from earlier. Or, for example, the set of all galaxies in the universe. Let's say that set is G. G is the set of all galaxies in the universe, let's say. ... Obviously, these do not contain themselves. But the problem is, C, there is no C, and there is no set C inside C, right? So C must not contain itself. But if it does not contain itself, it must be contained in the set of all sets that do not contain themselves, which is the set C, which means C is not in this. And because C is not in this set, C should be in itself. C should be in this set. So it should be A, comma, G, ... Eventually there should be C. Because there's no C here.
So C has to be contained in there. বড় করে লিখি C has to be সি contained এর here. ভিতরে আছেই C is inside C. But look, C is now inside itself, which means it cannot be contained in the set that does not contain, that contains all the sets that do not contain themselves. And C is that set. So for C to not be contained in C, so if C is not inside C, then it must be inside C. But if C is inside C itself, then it should not be inside C. So we cannot determine whether C is in the set or not, which means this just goes on forever. This just goes on forever, which means this is not a set. মানে সি এর ভিতরে লেখা না থাকলেও সি তো এর ভিতরে আছে তাই C, the set C belongs to C, but for this to happen, C must not contain itself, and for this to happen, C must contain itself. No, oops, sorry, I meant C must contain itself, which, well, we just go back in a loop. It's just this over again, right? So we just go back in a loop. And this is why C ওকে স্যার this is not a set. এসএসসি লেভেল বাংলাদেশের also not a set. স্ট্যান্ডার্ড আমরা আলোচনা করি আমাদের এসএসসি লেভেল নিয়ে আমরা আলোচনা করি That was just the definition of a set. ওকে থ্যাংক ইউ তো আমরা যদি এদিকে আসি আসলে স্যার তো অনেক হাই লেভেল নিয়ে বোঝে সে সেভাবে আলোচনা করছে আমরা সেই লেভেলে যাব ধীরে ধীরে যাব আমরা আগে এই লেভেলটা আমাদের বাংলাদেশের যে বই আছে এই লেভেলটা আমরা যদি যাই তো আমি তোমার সেই সূত্র ধরে যদি আসি আচ্ছা এটাকে কি আমরা তাহলে সেট বলবো কিনা আর বললে আমরা কি সেট বলবো 1 1 2 2 3 4 এটা কি সেট হবে Yes, this is a set because it's a collection of things. It does not contain itself. This is not A, this is not A. None of these are A. They said A. So it must be a set. নাম আছে তাই না This set. This set একটা বিশেষ নাম আছে না Yeah, its name is A. And A equals this thing. বাট এটার একটা বিশেষ নাম হচ্ছে গার্ল সেট যেহেতু এখানে পুনরাবৃত্তি আছে এক দুইবার আছে দুইবার আছে তাই না তো এটাকে গার্ল সেট বলা হয় তো আমরা এইটা কিন্তু একটি সেট হবে তাই না This is the set. Yeah, this is the set. রিয়েলি এটা যে সেটটা হবে মূলত এইটাও যা এটাও তাই না 1 2 3 4 ওকে Yeah, because these are duplicates. Duplicates don't matter in the definition of set. So these are actually equal. But one thing I want to point out, equal, this word can annoy you a lot when working in set theory. Equal is not a huge warning. Equal is not equivalent. These mean completely different things. Well, not completely different. They are kind of similar, but these are not the same thing. For example, let's say A is 1, 2, 3, 4. B is 6, 4, 6, 5, 4, 1. And C is 4, 3, 1, 2. So we would say A equals C, since yes, yeah, they are equal. Okay. So because they contain the same amounts of elements, and they have the same elements. They're just in a different order. Okay. This A and B are equivalent. They are equivalent. I'm going to just write equal for now. Equila, probably. So this is because they have the same amount of elements, but they have different elements. That's why. So there is a few functions I want to talk about, which is this function and this function. So for example, I'm going to explain this one first. So let's say this of this set, this, not this is not this set. Well, these are equal actually. Okay, So A. A number of element.
Okay. N stands for number of elements. That's Yes, just it is number. that's just Okay. then I don't know. So yeah, so N, and it has to be a lowercase too. So this is equal to 4. 4. Obviously, 1, 2, 3, 4. 4. So now B. P, the P function, uppercase. This is not lowercase. P of A. This is much more complex. This refers to the set of the collection, the set of subsets. And if you don't know what a subset is, I'm going to just quickly explain. For example, okay, I'm going to actually remove these. I don't need function, I don't need set C, thank you, bye bye. I also don't need set B, thank you. Thank you for staying. Okay, bye. So now, let's say we have another new set. Let's say B. I know I've already used B, but that is gone now. So B. Also, wait a second. Okay, cool. So this is the set B. 1, 2, 3, 4. Let's say B is just 2 and 4. This B is a subset of A. We would write it as B, this A. Yes, this. They use like sleeping on the line. Okay. It's very funny. So yeah, B is a subset of A. B is also a proper subset. We would write it as this. Now the U is sleeping on nothing. Okay, proper subset. যেহেতু উপাদান কম আছে, তাই তো? No, it's A because থেকে উপাদান B তে কম আছে। it's because B is a subset of A, but there are some elements in A which are not included in B. So basically, what it is that, well, to be honest, there are some elements in A, which means the number of elements is bigger. So basically, you can say if B, actually, if B is a subset of A and n of B, so the number of elements in B, is not equal to n of A, the number of elements in A, then, actually I have to write then, that is and, not then, and yes, comma represents and, so then B is a proper subset of A. BCA. তো আমি একটু বলি শিক্ষার্থীবৃন্দ, ও যেটা বোঝাতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে ও বলছে যে বি সাবসেট হবে এ যখন এখানে আমরা দেখছি এন অফ বি এর উপাদান সংখ্যা এবং এন অফ এর, তখন ও বলছে যে বি হবে এ এর প্রপার সাবসেট, অর্থাৎ প্রকৃত যে উপসেটটা সেটি হবে। তো আমরা আজকে আর বেশি দূর এগোবো না, আমরা এদিকে একটু এদিকে দর্শকদের দিকে তাকাই। প্রিয় দর্শক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, Well, to be honest, I wanted to explain the power set. দরকার নেই, আমরা আগামী দিন আমরা সেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে আমাদের সময় হাতে খুব কম, মূলত যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন আসিনি, হঠাৎ করে এসেছি, জাস্ট আজকে একটু আমরা বলতে এসেছি যে আমরা মাঝে মধ্যে এরকম আমরা প্রোগ্রাম করব। আমাদের ইচ্ছা আছে আগামীকালকে আমরা সেট নিয়ে, বিশেষ করে ক্লাস 9-এর প্রথম যে অধ্যায়টি আছে গণিত বইয়ের সেট, সেই সেট সংক্রান্ত আলোচনাগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে করব। আসলে অনেক আপার লেভেলের জ্ঞান থাকার কারণে সে অনেক জটিল কিছু নিয়ে আলোচনা করছিল, এটা আগামী দিনে আরো সহজ করে আমাদের নবম শ্রেণী উপযোগী আলোচনা সে রাখবে। তো আমি একটু বলে রাখতে চাই যে শুক্রবারে তোমার গণিত অলিম্পিয়াড সম্পর্কে তুমি একটু বলো যে আমরা কোথায় যাব, কি ঘটনা সেটা একটু বলো। I am a part of the Bangladeshi Mathematical Olympiad, so I have been selected for the regional version of the Mathematical Olympiad. Then I will go up into the finale, the nationals, and then international. So if you could, make some dua for me so that I, am good at the national and the regional mathematical Olympiad, I will greatly appreciate that.
Also, I have a YouTube channel. Okay. It's named Samiun Alim Saad. You can search it up on YouTube, where I will be posting more of this type of content. So thank you for listening. ও যেটা বলছে যে সেটা হচ্ছে যে গণিত অলিম্পিয়াডে যে বাংলাদেশে যেটা হয় বাছাই পর্বে ও হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলের যে লেভেলের যেটা আছে সেটা তো বাছাই পর্বে অনলাইনে যেটা বাছাই পর্ব হয়েছে সেটাতে ঠিক আছে এবং সে কুষ্টিয়াতে যত সম্ভব শুক্রবারে কুষ্টিয়াতে সে যাবে এখানে অংশগ্রহণ করবে রিজিওনাল যে পরীক্ষাটা হবে সেখানে অংশগ্রহণ করবে সে দোয়া চাইছে পাশাপাশি ও রিকোয়েস্ট করেছে যে ওর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সামিউল আলিম সাদ তো এই ইউটিউব চ্যানেলে সে নিয়মিত তার ম্যাথমেটিক্যাল ও এডুকেশনাল কন্টেন্টগুলো সেখানে দেয় সেটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য বলছে তো আজকে আমরা বেশি সময় নিচ্ছি না আমরা আগামী দিন ইনশাল্লাহ আগামীকাল 8টার সময় আমরা চেষ্টা করব আসার আমরা সেট নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করব তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ